Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я предлагаю обсудить и расскажу вам об очень интересной теме про языковые школы и языковые курсы в США. Если вам интересна эта тема, оставайтесь смотреть это видео до конца. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если еще этого не сделали. И поехали! Те, кто на меня подписан в Инстаграме, знают, что я сейчас нахожусь в США и учусь в языковой школе английского для того, чтобы впоследствии поступить в американский университет. И сегодня я вам предлагаю вместе со мной посетить мою школу. Мы поговорим с одним из учителей, поговорим с директором, зададим самые-самые частые вопросы, которые спрашивают у меня и моих друзей, которые живут в США, про языковые школы, и спросим впечатления о языковой школе у какого-нибудь из студентов, которые также учатся в данной школе. Единственное, что большая часть этого видео будет на английском, но все видео будет сопровождено субтитрами, поэтому не переживайте, вы все сможете понять, а заодно потренируетесь слушать и поднимать на слух речь носителей и людей, которые не носители, но уже очень хорошо говорят по-английски. Один из самых часто задаваемых мне вопросов: как поехать учиться в языковую школу в США, что нужно для того, чтобы поступить в такую школу. И я решила напрямую задать эти вопросы директору своей школы, и вот что выяснила. Thank you, Veronica, for agreeing to give me an interview. Can you tell me about our school? How long do you teach and run it? Sure. So our school is called Agape English Language Institute. We're an intensive English program, which means we're academically focused. We have classes every day, and we're designed to prepare students for admission into a university. We have two campuses, one in Greenville, South Carolina, one in Columbia, South Carolina. I originally started teaching at the Columbia, South Carolina location and taught there for a couple years. Then I went to China for a year. Did about half a year there, and then moved here to Greenville. So I've been in Greenville for almost, it's a 9-10 years. Некоторые ребята, которые учатся со мной вместе в школе, не обязательно в моей группе, пришли сюда учиться с совершенно разными целями, как оказалось. Часть из моих одногруппников планирует дальше здесь учиться в университете. Некоторых отправил сюда учиться работодатель для того, чтобы их уровень английского стал лучше. В том числе часть из моих одногруппников — это новые иммигранты. Также у нас есть студенты, кто приехал из другой страны, специально его отправил работодатель, чтобы он улучшил качество своего английского. Я хочу сказать, что эти ребята сделали огромный прогресс, и некоторые действительно стали очень хорошо говорить, и это очень здорово. Но на мой взгляд, есть один недостаток, для кого-то это может быть и плюс, что программа вообще довольно интенсивная, и порой тяжело усваивать такие большие объемы информации за короткий промежуток времени. То есть вы все проходите в довольно быстром темпе, потому что курсы интенсивные, но с другой стороны, из-за того, что вы изо дня в день повторяете материал, это как-то усваивается. How long usually students studying here, and what is the normal length of semester, and what grades of what levels do you have? Yeah, good question. So we have 6 different levels of study from beginner to proficient. And so kind of how long they study depends on a few things. It's dependent on which level they start in. We do some placement testing in the beginning, and then also what the goal is. So if it's to go on to college or university for a bachelor's degree, for example, we recommend finishing level 5, and master's degree would be finishing level 6. And so
where you start and what your goal is has an effect, but also like the amount of time that you have, the amount of money that you have, because while you're here you can't work, so whatever you have saved up for helps with the studying. So a normal session for us is 9 weeks, which is pretty much right at 2 months. And so sometimes, and 1 week break. Yes, there's 1 week break in between, and then 3 weeks during December to January. So typically students, I would say on average they're here between 2 and 3 sessions. And of course we have the students that are here for 1 session, and then some are here for a year. For example, if they start at level 1 or 2 and they plan to go to college or university, they're here for about a year. Can you tell me what people do usually need to enroll to our school, to get a student visa? Yeah, what are the requirements? Yeah, so if you don't need a student visa, it's pretty easy. All you have to do is complete the here. application and pay the application fee. If you're planning to, if you need a student visa, what you need to do is, of course, complete the application, but then application to the school. Yes, application to Agape, and then we'll need a few documents. One is the copy of the passport, and then also a bank statement. And the bank statement has to show a certain amount of money for each session that you want to study. And if for the time that you're planning to study, that's how long I make the Form I-20 for. And the I-20 is very important. It's the document that we give to you, and you need that in order to schedule an appointment at the embassy for the visa interview. And so the I-20 has like all of the details about your information, the school information, and your funding information. And so for the bank statement, it can be your own bank statement, or you can have a sponsor. And so if it's like an immediate family member, like a parent or a sibling, all we need is that bank statement. But if it's someone else, another relative or a friend or something, then we would also need a sponsor letter. And the sponsor letter basically just says, I'm planning to send my friend or whoever to study at Agape for this amount of time, and I'll be covering all of their expenses. Мое обучение в данной школе длится 9,5 недель. 9 недель один семестр, потом неделя перерыв, и это 21, по-моему, час в неделю. Стоимость в моей школе, когда я подала туда заявку, по-моему, стоила 200 за весь период, плюс страховка на 9 недель, $135. И учебники можно купить самостоятельно, это, кстати, часто дешевле выходит. Можно купить в школе, это, по-моему, $215, что-то такое. И еще, по-моему, берут сайт-фи за пользование общественными пространствами, тоже 200, по-моему, баксов за семестр. Person decided to go along to your school for 1 semester, what average amount of money does he need? Yeah, so currently right now what they need for 1 session, so 2 months, is $4,750. It's for 1 person. And that's for 1 person. And that's not the amount that the school costs, that's the amount that you have to show the government that you have enough money to pay for school and to live off of without working. Do you help people to transfer from tourist status to student status, and how different is process? That's called a change of status, and so that's when you enter the United States on, for example, a tourist visa, and then traveled, and then you decided, oh, my English is so bad that I needed to improve it. Yes, exactly. So for some reason you come here and you're like, oh, I want to take the English classes full time. So then you have to submit an application to the government agency is USCIS. And so there's a bunch of documents that you have to fill out for them. And so the part that we play in that is that you have to do the application process just like a regular, if you were getting an F1 visa. And so there's a few other documents that we'll need, like a copy of your visa, the I-94, which is the document that shows when you enter the U.S. Right, exactly, when you enter the U.S. And so, and there's another form that you have to sign and things like that. And so we go through step by step for that. And one thing, we've changed this over the past couple of years, basically since COVID, because change of status has become a lot more common now. And so
we want to kind of make sure that the people that are doing the change of status actually want to study. Because some people, they get here and they're like, I just want to stay here. And so, which is fine to do a change of status to the F1 visa status, but you have to make sure that you know what you're getting into. Like, you have to study full time. That's your purpose for being here under that status. If, for example, something happened or you get sick, how many days you can be off study? Yes, so that's a very good question, because attendance is extremely important on the student visa status. If you miss too many days, you're going to go out of status and you'll have to leave the country. And so you can, for us, you can miss up to 15%, which according to our schedule, if you're full-time, that's basically 7 days. 7 full days. Yes. If, for example, you are not in student status and you are on tourist status, but you don't want to get a student status, you don't just want to study for a month and then come back, can you study at school but not as a full-time student? Yeah, good question. So with the tourist visa, the government allows what's called recreational study. And so a lot of times this can mean like, oh, you take a cooking class while you're on vacation or something like this. And so it can also mean taking a language class. And so for us, what we interpret that rule as, you can study part-time. And so that would be taking 1 or 2 classes. Мне очень нравится, как преподают в языковой школе здесь, в США, потому что, честно говоря, когда я училась в российской школе, опыт у меня изучения английского был, прямо скажем, так себе. Потому что преподают абы как, полурока вы говорите на английском, заинтересованность примерно -1. В общем, никакой особой мотивации учить английский в школе у меня не было. Это как бы был просто обычный урок типа химии или биологии, который я не очень любила. И, собственно, на этом мой энтузиазм заканчивался. Но когда я начала заниматься здесь, я даже мужу своему приходила и говорила: блин, как жаль, что вот у нас в школе так не вели уроки, как ведут сейчас здесь, потому что ты реально остаешься заинтересованным, все очень активно, очень много в игровой форме, и при этом все равно вам объясняют материал, у вас проходят тесты, но очень-очень много активностей различных. И получается, что ты постоянно вовлечен за счет того, что ты постоянно используешь то, что вы проходите, все эти грамматические конструкции, например, потом играете в игры или отрабатываете какую-то лексику на спикинге. И это как бы застревает в голове, и ты начинаешь это использовать в повседневной жизни, что очень-очень классно. И я поговорила с одним из своих преподавателей, она ведет у меня чтение и письмо, и спросила у нее, какие методики она чаще использует, как ей удается поддерживать интерес в классе, и тяжело ли учить студентов, когда все равно вас объединяют в группы, и немножко уровень иногда расходится, кто-то чуть лучше успевает, кто-то чуть хуже успевает, и плюс студенты разных возрастов. И давайте посмотрим, что она мне расскажет. Good morning. Good to see you. How long did you teach here? I taught in the program at Georgia State University while I was doing my master's and for a little bit afterwards. And then I went to Japan for 3 years and taught English in Japan. Then I came back and got married and went to Africa for 12 years. So I taught in 3 different African countries, Malawi, South Africa, and Uganda. Then we moved to Greenville and I looked for a job and I found out about Agape and I thought, this is perfect. Yeah. So I've been teaching here for 16 years now. That's cool. How do you usually provide, what kind of activities do you use on your lessons? Yeah, you know, I'm sure you know, there are a lot of different kinds of learners. There are auditory learners, visual learners, kinesthetic learners. So I try to do a variety of things, have some where they can work alone and look and think. I try to write a lot on the board for visual learners, but then also, even if it's not a speaking and listening class, try to have some things that are done auditory, where people can hear and move around a little bit. Our classes are long-ish, an hour and a half.
So trying to get It's people standard maybe for university, Right. typical and schools. Yeah. Yeah, but it's a long time for some personalities to sit still. Yeah, and not getting tired. Yeah. You are teaching me writing and reading class, and is there any specific like tools to explain things in writing process or something like that? Yeah, I think a big thing for most of our students is the way Americans write, especially for people that are going to go to university or grad school or be in a business setting where they have to write proposals or something. We have a very specific way of writing, and so especially in level 4, which I love teaching, we get that very classic 5-paragraph essay that I think is useful for the students. Yeah, and you know, maybe unfortunately, people are judged by how they speak and how they write. You know, other people get a perception, this is an educated person or this is not an educated person by the way you do that. So I think it can be helpful. Is it difficult to teach lower level students who barely can speak, and do you teach that type of students with lower levels? Yeah, because I've been here 16 years, I've taught all the levels at some point. Typically right now I'm teaching the upper levels because usually newer teachers are not as comfortable with the upper levels. Just they're obviously native speakers, but maybe don't know all the rules to explain it to someone who's not a native speaker. But when I have taught the lower levels, we use more, you know, of course, more pictures and more what they call associates. Yes. And what they call TPR, total physical response. So just like children, you know how quickly children go in a foreign country and become fluent. It's because they're not having these complicated conversations. They're on the playground and somebody says, throw me the ball. And if someone's looking at you like that and you're holding the ball, you can guess what it means. And so it's physically response, and then they get it in their minds. So we try to do that with the lower level students as much as we can. What kind of issues or some troubles you faced or face every day when you're teaching so big classes like ours, or so different people? Because some people in our class, they are super young, and some of our students elder than others. Yeah. You know, like in anything, the more you put into it, the more you get out of it. So I think as a teacher, I'm trying to teach about to the middle. You know, some of the upper students like you will ask more questions and I can fill in extra things for them. And some that are maybe below the middle are just trying to get by and get the main idea. But I'm gearing the class mostly to the middle. And I want to ask you a question that I asked you when you interviewed me when I enrolled. What do you like the most in your job here and in teaching in general? Yeah. I love getting to know all the different students. That's super fun, and hearing about their countries and even just their interests as people, you know. So that's enjoyable. And also it does feel like you're helping people. People usually have a goal to improve their English for whatever reason, and most of those people do see that happen. So that feels good as a teacher to feel like you've helped them. Like accomplish a goal. Yeah. Но, на мой взгляд, самое большое преимущество языковой школы — это то, что ты находишь друзей просто совершенно разных стран и заводишь новые знакомства. Это очень-очень круто. Valeria, tell me where you're from and why did you decide to go to study English in the United States? Well, I'm from Peru, Lima, the capital. Well, I always want to learn English and try to be fluent in English. And I came to Agape because they focus... Academic? Yes. And because of studying here, then I can apply to a college or a university. I think I wasn't ready to take the TOEFL, so that's why I decided to do the course that is
English second language. Is it your first semester here? Yeah, my first semester. Do you like it? I really like it. We already went through almost half of the semester. How do you feel? Is it improved somehow your English, or it's not maybe not as helpful as you expected? For me, it's very helpful. Well, because I want to be fluent in English, so in the speaking classes we have a lot of vocabulary. Can use it in conversations, and writing it's very useful too. Especially for universities. If you want to apply to university or college. There's a lot of students who are from different countries. Do you like to have a conversations, find something in common with them? Maybe you already find the friends here. Yeah, that's another thing that I like from here, that you can like meet people from other countries. Like there's nobody from Peru. Yeah, so you're the one. I'm the only one. Yeah. People that study with me in the same level. I have the same classes with them, like that in the three classes. Three classes, yeah. We are on, so we are kind of close right now because we have the same classes. But yeah, I would like to still like having conversations, know each other. Yeah. And like I'm gonna be one semester more, and I hope all you guys. Yeah, I will stay one more semester. So maybe we're gonna be together, and maybe we can just. I think the next class we will probably be together. So yeah, that's one of the things that I really like, because you can learn more of the culture of other people. Yeah. The girl from my class is from Chile, and the guy is from Brazil. So Ivana and Paulo. Yeah, Paulo. So we have some similarities with our culture, but it's funny how like sometimes we don't have anything in common. Yeah. Еще одна активность, которая мне очень-очень нравится в нашей школе, я думаю, что другие школы тоже такое проводят, это филд-трипы, когда вы вместе со школой, вместо занятий идете на какое-нибудь совместное мероприятие, и на этой неделе у нас организован тур в место, где можно сделать свою собственную гравировку стеклянных стаканов или бокалов, и после этого мы идем в блинную теремок. Ну, на самом деле нет, это, конечно, не теремок, просто это блинный ресторан. Именно блинные, как наши блины, не как панкейки толстенькие, а прям блинные. Это называется криперия, если по-русски это произносить. И если получится, я обязательно вам подсниму и покажу, как это все происходит. 1, 2, 3, 4. Мои стаканы готовы, вы их видели, конечно, кто еще, кроме меня, мог сделать стаканы с Санкт-Петербургом. Теперь мы идем в блинную, и
у нас там будет совместный ланч. Блин, на самом деле мне очень понравилось гравировать стаканы. Я, честно говоря, довольна результатом. Сначала там, в общем, печатают твое изображение, любое, какое хочешь, на виниле специальным станком и вырезают контур, как стикер, снимаешь, наклеиваешь, переносишь на стакан, наносишь специальный раствор, который гравирует, разъедает стекло. И после этого... да. Да, и после этого, ребят, и после этого наносишь специальный раствор, выжидаешь время, смываешь и снимаешь виниловую пленку, и остается, собственно, только контур твоего рисунка. Вот. И все. Но это на самом деле очень прикольно, мы все пообщались, здорово, мне очень понравилось. Спасибо, друзья, большое, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось и было полезно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели ли бы вы попробовать учиться в такой школе. Если вы думаете о поступлении, может быть, у вас есть какие-то вопросы, обязательно ставьте лайки этому видео, это помогает моему каналу продвигаться. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ваши мысли, понравилось ли вам видео, какие темы вам еще интересны про США. Это все будет помогать моему каналу развиваться. Спасибо большое, что провели это время со мной. И до скорого. Увидимся. Пока-пока.